Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan bahasan kita tentang motor dan generator. Kali ini kita akan membahas tentang generator AC dan motor AC. Oke, kita kembali lagi menyimak video yang dari US Army ini. Meskipun ini video jadul, tapi bisa kita ambil pelajaran. Karena teknologi ini pada dasarnya tidak berubah, ya, tetap saja cuma berkembang. Oke, kita mulai. Alternating current is the most practical and versatile source of power for most electrical and electronic applications. Jadi listrik AC ini adalah yang paling banyak digunakan, paling mudah digunakan, ya, diaplikasikan. Oke. High voltage alternating current can be transmitted over long distances without appreciable loss and readily transformed to low voltages for practical use. Jadi AC, listrik AC dengan tegangan tinggi ini dapat ditransmisikan dalam jarak yang sangat jauh, ya, tanpa banyak kehilangan energi. Oke. AC can also be radiated from an antenna. This capability is responsible for the development of radio communication. Ya, gelombang AC ini bisa dipancarkan lewat antena untuk melalui gelombang radio. Oke. All generators produce AC internally. In this basic AC generator, the arms of the loop cut lines of force in opposite directions. Jadi generator ini pada dasarnya semua generator ini adalah generator AC. Ya, kecuali dirubah, ya, ada di sini ada komutator dan lain sebagainya. Oke. Using electromotive force of opposite polarity to be generated in the conductor. To maintain the AC character of the output in this generator, we use slip rings instead of the commutator segments used in the DC generator. Jadi, kalau untuk mengambil listrik yang bergerak di sini, EMF di sini, maka kita gunakan slip ring di sini. Sehingga yang kawat ini tetap nempel di sini, kawat yang ini tetap nempel di sini. Oke. This use of slip rings is the only structural difference between AC and DC generators. Ini yang membedakan antara AC dan DC. Kalau generator DC pakai komutator atau cincin belah, kalau AC ini pakai slip ring atau cincin putar. Oke. One complete revolution of the armature will produce one cycle of alternating voltage. Satu putaran penuh dari armatur ini, ya, armatur tengah ini, satu putaran penuh ini menghasilkan satu gelombang penuh dari listrik AC. If the armature rotates once each second, the frequency of the alternating electromotive force or voltage is 1 cycle per second. 10 mechanical revolutions of the armature per second produce a frequency of 10 cycles per second. Jadi satu putaran per detik menghasilkan frekuensi 1 Hz. Ya. Kalau 10 putaran per detik, ya, menghasilkan 10 Hz. Seperti itu. Frequency, or the number of cycles per period of time, is directly related to the rotating speed. In this example, the two-pole machine used has one magnetic field. As the armature makes one revolution, one magnetic field is traversed. Adding another pair of poles adds another magnetic field. Now there are two magnetic fields. The armature moves through one field in half a revolution. Jadi kalau cuma satu pasang atau dua kutub, ya, satu pasang kutub
itu menghasilkan setiap putaran ini adalah satu gelombang. Kalau ditambah kutub yang lain seperti ini, 2 pasang kutub atau 4 kutub, ya, maka gelombangnya jadi lebih cepat seperti ini. Satu putaran menghasilkan 2 gelombang penuh. Nah, seperti ini. In one complete revolution of 360 mechanical degrees, the armature passes through 2 fields equal to 720 electrical degrees, and 2 cycles of AC are generated. Frequency can be changed in the AC generator by the introduction of additional magnetic fields. The relationship between mechanical and electrical degrees depends on the number of poles in the generator field. In a 4-pole field, we saw that 360 mechanical degrees equals 720 electrical degrees, a ratio of 1 to 2. Oke, jadi tergantung dari berapa jumlah kutubnya ini. Semakin banyak kutubnya, maka frekuensinya semakin tinggi. Oke. In a 6-pole field, the ratio is 1 to 3, and so forth. Frequency in an AC generator can be expressed as follows. F, which is frequency in cycles per second, equals P, the number of poles, times N, revolutions per minute, over 120. Jadi dapat dirumuskan, frekuensi adalah P, P ini adalah jumlah kutubnya, kali N adalah putaran per menitnya, dibagi 120. Dari mana angka 120? Ini sebenarnya dibagi 60 kalau pasang, ya, karena ini RPM, putaran per menit. 1 menit itu adalah 60 detik, seharusnya dibagi 60. Tapi karena ini yang P ini dalam jumlah kutub, maka dikalikan 2. Jadi dibagi 2, ya. Kalau kutubnya ini ada 2, berarti seharusnya kan 1. Kutubnya ini P-nya ini 2, seharusnya dibagi 2, dibagi 2, sehingga 2 kali 60. Ini untuk RPM dibagi 60 jadi detik. Frekuensi kan dalam detik. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. We can find the frequency of a 4-pole AC generator whose speed of rotation is 600 revolutions per minute by substituting 4 for the number of poles, P, and 600, the RPM, for N. Bisa dipahami, ya. Jadi 4 ini Here adalah the jumlah frequency is kutubnya, 20 cycles per 600 second. adalah RPM. The output of the AC generator may be increased by the addition of loops to the armature. Changing the construction of the armature in this way provides additional outputs. The resultant output here is the algebraic sum of the individual waves. Oke, armaturnya kalau dikumpar lebih banyak, ya, 2 kali lipat, maka tidak merubah frekuensi, tapi meninggikan voltase yang dihasilkan. Ya, oke, seperti baterai, ya. Baterai kalau disusun seri, ini baterai pertama, kemudian baterai kedua disusun seri, akhirnya yang sekian ditambah lagi sekian. Nah, voltasenya jadi naik. Kalau ngumparnya seperti ini. Oke. The armature of the practical AC generator is wound with many turns of wire. Ya, dalam prakteknya banyak sekali kumparannya. Ya. There are several different types of AC generators, or as they are sometimes called, alternators. This is an elementary single-phase AC generator. Ini adalah dasarnya satu fase. The armature of a single-phase AC generator is wound with many turns of wire. These coils are connected in series, so that at any given instant of time, the total voltage induced is the sum of the voltages induced in each individual coil. Jadi jumlah voltasenya dijumlahkan semuanya. The principles used in the construction of a single-phase AC generator are also employed in 2- and 3-phase AC generators. The 3-phase system has 3 loops,
set 120 degrees apart, 6 slip rings, and 3 outputs represented by these 3 voltmeters. Oke, kalau loopnya ini ditambah, sudutnya berubah, tentunya berubah juga. Jadi kalau kalian bikin generator AC satu fase, ya jangan sampai dibikin seperti ini. Karena sudutnya berlainan. Nah, kalau seperti ini, ada 3 loop. Ya. 3 loop, maka dibutuhkan 3 pasang slip ring, ada 6 slip ring. Oke. Masing-masing lain sudutnya. Oke. Ini yang disebut 3 fase. Generator 3 fase. Kalau 2 fase. Oke. Kalau 1 fase. Oke, lanjutkan. The output as shown here will consist of 3 individual AC voltages, identical in amplitude and 120 electrical degrees out of phase. The 3-phase system has many practical applications and is widely used. Nah, ini 3 fase ini paling banyak digunakan dalam aplikasi. Kalau 3 fase, bedanya 120 derajat. Fase pertama dibandingkan fase kedua, dibandingkan fase ketiga, ini adalah bedanya adalah 120 derajat. Jadi dari sini, karena apa? Ini kan pasangannya ini, pasangannya ini, pasangannya ini. Maka dari sini ke sini, ya. Sini ke kedua ini 120 derajat, ketiga ini 120 derajat. Oke, 360 derajat dibagi 3, ya. Alternating current generators using electromagnetic fields, however, cannot be self-excited. DC is needed to excite the field. In practice, a small DC generator set in tandem with the main machine in one housing does this. Nah, ini kalau pakai magnet permanen dalam ukuran-ukuran generator besar, ya tidak mungkin lah kita, ya. Maka digunakan elektromagnet. Elektromagnet perlu listrik. Nah, ini biasanya menggunakan generator DC. Ini di pembangkit listrik itu ada generator kecil DC yang menyuplai ini. Jadi ada generator AC yang besar, kemudian ada generator yang kecil untuk menyuplai listrik di sini. Di mana? Di statornya ini. Kalau kita lihat di pembangkit listrik tinggalan Belanda itu banyak seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Large AC generators are sometimes constructed with a stationary armature and a rotating field. Ini dalam generator-generator yang besar biasanya dibalik. Armaturnya yang diam jadi stator, ya. Medan magnetnya yang berputar. Nah, seperti ini. Here, the coils of the armature are set around the circumference of the yoke. The poles of the field rotate within the armature to avoid the use of slip rings and to obtain direct connections to the load. Seperti ini. Akhirnya tidak dibutuhkan slip ring untuk menghasilkan listrik. Nah, dia tidak butuh slip ring yang besar. Karena apa? Ini armaturnya yang menghasilkan listrik langsung dihubungkan ke kabel ini. Oke. Brushes and slip rings are used, however, to connect the AC generator to the outside low-voltage DC source needed to excite the field. Sparking brushes at low voltage does not represent a serious problem. Nah, jadi untuk menghasilkan medan magnetnya, ya digunakan slip ring juga, tapi ini kan kecil gitu.
tidak begitu besar seperti yang dihasilkan, hanya untuk memagnetkan yang berputar, sehingga tidak jadi masalah slip ring di sini. Percikan bunga apinya tidak gitu besar. Because AC has proven itself a versatile and practical type of power, many kinds of AC machinery are in use. To operate as a motor, an EMF must be generated in the conductor. Jadi nah, sudah bisa dipahami ya. Jadi generator AC kebanyakan yang berputar adalah medan magnetnya. Oke. Ini kita bahas AC motor. We know that rotating a conductor through a magnetic field generates an EMF. The same effect can be accomplished by holding the conductor stationary and rotating the field instead. Lines of force are still being cut, and so an EMF is generated. Ya, bisa dipahami ya. Kalau medan magnetnya yang berputar, ininya berhenti, tetap aja bisa menghasilkan listrik. Either the conductor or the field must remain stationary or move at a slower rate. That is to say, relative motion must always exist between the armature and the field in order to generate an EMF in the armature. Ya, jadi tetap saja bisa menghasilkan EMF di armatur sini kalau medan magnetnya berputar. Oke. Nah, sekarang gimana kalau armaturnya dibikin seperti ini, tidak diambil keluar? Nah, gimana ceritanya? We can construct an AC motor by closing the loop ends of the armature, thereby inducing a larger current in the loop and creating stronger magnetic fields around the conductors. Nah, ini karena ada medan magnet seperti ini, maka di sini akan jadi timbul listrik yang berputar, sehingga dia menghasilkan medan magnet yang lebih besar. Oke. Ini prinsipnya pada motor induksi namanya. This is a simple induction motor. The interaction between the conductor fields due to relative motion and the rotating magnetic field causes the rotor to move, but at a slower pace than the rotating field. If the speed of the rotor and the field were the same, there would be no induced EMF. Oke. Syaratnya supaya timbul medan listrik di aliran listrik di tengah ini harus memotong garis-garis magnet. Nah, putarannya harus berbeda. Supaya memotong, putarannya harus berbeda. Kalau putarannya sama seperti ini, ya tidak motong. Akhirnya tidak jadi magnet yang di tengah. Ya, harus ada relative motion atau perbedaan antara putaran di luar dan putaran di dalam. Dalam contoh pertama tadi, yang dalam berhenti, maka ya penuh perbedaannya. Oke. No lines of force would be cut and no field built around the conductor. Obviously, there can be no motor action under those conditions. This, however, is an impossible situation, for if the rotor stops while the field continues to turn, relative motion will have been re-established. Oke, kalau tadi putarannya sama, nggak timbul listrik di sini. Kalau ini berhenti, maka timbul listrik yang besar di sini. Oke. Lines of force are being cut once more. An EMF is generated and the resultant magnetic field will cause the rotor to move again. So far, we have rotated the field by physical means, which is impractical. Oke, kalau ada perbedaan, maka ini ada aliran listrik di tengah, sehingga menimbulkan medan magnet seperti ini. Sehingga ada kekuatan untuk menggerakkan yang di tengah sini. Oke, akhirnya berputar. It is necessary to find a way to rotate the field electrically. We saw earlier how 3 voltages 120 degrees out of phase were generated. This voltage can be used to rotate the field electrically. Six magnets set in a circular arrangement represent the field of a 3-phase induction motor. Kita tahu tadi listrik dibangkitkan oleh generator berbeda 120 derajat.
Maka kalau ini kita hubungkan, yang ini dihubungkan di kutub sini dan kutub sini. Yang sini dihubungkan kutub sini dan kutub sini. Yang sini dihubungkan kutub sini dan kutub sini. Maka ada perbedaan 120 derajat. Okay. These three pairs of conductors, one pair for each AC phase, supply the field. Because of the time difference in the three phases, the poles will be energized in successive order, thus rotating the field electrically. Oke, karena ada perbedaan waktu, maka akhirnya kemagnetannya kutub ini berubah-ubah menurut waktu. Nah, seakan-akan ini jadi medan magnet 1, medan magnet 2, medan magnet 3. Akhirnya seakan-akan medan magnetnya berputar, seperti kita memutar magnet tadi. Since the rotating field is cutting the rotor, it will rotate in the same direction as the rotating field, but at a slightly slower speed. Jadi akhirnya menginduksi ini juga. Ini akhirnya timbul magnet yang tengah ini, sehingga dia berputar. Tapi putarannya lebih lambat daripada putaran yang di luar. Karena harus ada perbedaan, dia harus memotong, ya. Kalau tidak memotong, tidak keluar GGL di sini. Three-phase motors have special value in situations where it is important to maintain constant speeds under changing loads. Another type of AC motor is the two-phase induction motor, used especially where it is necessary to change direction of rotation quickly. Ada juga yang dua fase, motor dua fase. Motor tiga fase tadi bisa jalan, ya. Kecepatannya tergantung daripada beban, ya. Bebannya berat, ya tentu dibutuhkan magnet yang lebih berat. Sehingga dia butuh perbedaan putaran yang lebih besar. Oke. Nah, ini ada motor yang dua fase. Motor dua fase kelebihannya dia bisa berubah putaran dengan cepat. Such as in a radar antenna. The current used in this motor is two-phase AC. That is to say, two separate AC voltages 90 degrees out of phase. Beda 90 derajat. Kalau tadi 120 derajat, kalau dua fase 90 derajat. Ini dulu ini, Just sekarang as in jarang three-phase motors, ya. the phase difference is used here to energize the field poles progressively, thus causing electrical rotation of the magnetic field. As in all induction motors, electrical rotation of the magnetic field is a primary objective. Again, the rotor turns in the same direction as the magnetic field, but at a slightly slower speed. The two-phase motor in this installation is called on to change its direction rapidly. Ya, kelebihannya bisa berubah. This rapid Arah change of putaran direction dengan is cepat. accomplished simply by reversing the polarity of only one set of poles in the motor. Jadi The dengan polarity merubah of the ini second set of poles will saluran remain salah unreversed. satu The field will now kutub, rotate in the maka sudah opposite direction, berubah putaran. with the rotor following at a slightly slower speed. The most common type of current available in most sections of the country is single-phase AC. Yang paling For populer that adalah reason, satu fase. single-phase Ya. induction motors are widely used for many and varied purposes. Ya, banyak digunakan. Ya, pompa air kita itu satu fase. In the single-phase induction motor pictured here, the single AC output energizes both sets of poles simultaneously. There is no phase difference in this arrangement, and so the field will not rotate. As the cycle of the AC wave changes, the poles pulsate alternately. Nah, ini kalau satu fase seperti ini perubahannya. Ya, tidak ada anunya, ini lurus terus, tidak bisa berputar. Tidak bisa berputar. But since there is no relative motion, the rotor will not turn. The major problem is getting it started. If the rotor is started by hand, relative motion is created and the motor will continue to run. Nah, ini harus dimulai dulu. Nah,
Kalau diputar pakai tangan, maka dia berputar, ada perbedaan relatif motion ya, perbedaan putaran relatif terhadap medan magnet, akhirnya terjadi GGL di sini ya. Dan ini terserah, kalau diputar ke kanan ya dia teruskan putar ke kanan terus, kalau ke kiri dia akan berputar ke kiri terus, tergantung memulainya bagaimana. Oke. But this is not a very practical method. Ya, tentu saja ini tidak begitu praktis. Maka orang bikin cara gimana. There are several ways to start a single-phase induction motor. One method is the use of shaded poles in the field. Nah, ini salah satu cara orang membuat shaded pole yang ada kutub bayangan di sini yang akan menghambat kemagnetan ini, sehingga ini agak terlambat. The shaded pole is attained by placing a copper ring in a slot over half the pole. The copper ring on the shaded half of the pole increases the inductance of that half. That causes the magnetic field of the shaded half of the pole face to lag behind that of the unshaded portion, creating a rotational effect. Lines of force will emerge from this unshaded section of the pole face first. The inductance caused by the ring makes the shaded portion of the pole lag behind. This alternating pulsating action creates a phase difference within the pole. Let us see now how the use of shaded poles actually produce a torque or turning force in a single-phase induction motor. The single-phase AC energizes the unshaded portions of the poles first and creates magnetic fields in these areas. The phase difference caused by the higher inductance of the shaded sections is responsible for the lag in the development of magnetic fields in them. As the current cycle changes, the same action will take place in all the poles. Relative motion, the basic requirement of an induction motor, has been satisfied. Akhirnya The bisa rotor berputar. turns. Because of the relatively small phase difference developed by this method, shaded pole motors start slowly and are not used where a great deal of starting torque is required. Nah, karena kecil sekali perbedaannya, maka yang pakai shaded pole motor ini mulainya jadi lambat, pelan sekali. Nah, mulainya lambat, lama-lama jadi cepat gitu aja. There is another way to start the single-phase induction motor. Ada cara lain. In addition to the main poles, starting poles with separate windings are used. Phase difference is created by using high-resistance wires for the starting poles and low-resistance wires for the main poles. Nah, ini ada To understand the ditambah operation of the starter winding, it is necessary to bear in mind something of the character of the AC power supply. In any pure inductance, current lags behind voltage by 90 degrees. ya, karakteristik dari listrik AC itu arusnya tertinggal 90 derajat dibandingkan dengan voltasenya. Ini prinsipnya seperti itu. Maka dibikin dua kutub. Kutub utama itu resistansinya rendah, kutub kedua resistansinya tinggi, sehingga ada perbedaan arus ini. But since the heavy winding is not a pure inductance, but a large inductance, the current will lag the voltage in this winding by less than 90 degrees, say 80 degrees. The greater resistance of the starter winding, because of its smaller diameter, causes the current to lag the voltage by much less than 90 degrees, say 30 degrees. Nah, ini kalau kumparan murni, maka dia tertinggalnya jauh gitu. Tapi kalau ini hambatannya lebih besar, ya, kecil kumparannya, akhirnya tertinggalnya juga sedikit. The net effect is then that the greater resistance of the starter windings causes the phase shift to be less than that of the main winding.
We now have in effect a two-phase current. The phase difference causes the starter windings to be energized before the main windings. Magnetic fields are formed progressively. This is called a split-phase motor. The magnetic field now rotates electrically. The basic requirement of relative motion has been satisfied, and the motor has been started. When the rotor has attained approximately 25% of its rated speed, a centrifugal switch opens and disconnects the starter windings. Oke, jadi ini digunakan untuk memulai, kutub yang ini digunakan untuk memulai. Nah, kalau sudah berjalan terus ini makan listrik terus, ya rugi dong kita. Ya. Oke, oleh karena itu ketika listrik putarannya sudah tinggi, kira-kira 25%, relative motion has been satisfied and the motor has been started. When the rotor has attained approximately 25% of its rated speed, a centrifugal switch opens and disconnects the starter windings. The phase shift accomplished by the addition of starter windings is not very great. The starting torque in this split-phase arrangement, although better than that in the shaded pole motor, is still not too good. Dengan seperti ini ternyata mulainya pun juga tidak begitu bagus. A third method for starting single-phase induction motors is the use of starter windings with high-capacity electrolytic capacitors. Nah, maka ditambah kapasitor di sini. We saw in our last example how a phase difference was developed by the use of starter windings. Now, when a capacitor is added in series with a starter winding, it offsets the inductance, causing an even greater phase shift between the two currents. Akhirnya, voltase dengan arusnya berhimpit This is pada a capacitor kapasitor. start motor with a centrifugal switch. When the motor has attained 25% of its running speed, the centrifugal switch disconnects the starter windings. Ya, sama dipasang saklar sentrifugal. Ini The yang centrifugal paling switch bagus. is mounted on the rotor shaft and is the type used on most split-phase motors. Since the greatest phase shift and relative motion is caused by the capacitor start method, it is used in situations where good starting torque is an important consideration. Ya, pakai kapasitor ini sehingga mulainya jadi cepat, nggak pelan-pelan lagi. Among the principal types of AC motors in use, the synchronous motor is used in situations where constant running speed is the governing factor. Ada lagi namanya motor sinkron. Kalau tadi tidak sinkron, kenapa? Putarannya terlambat. You'll remember that the operation of the induction motor depended on relative motion, that is, the difference in speed between the rotor and the rotating magnetic field. This relative motion induced an EMF in the rotor. In the synchronous motor, however, a different situation exists. Here, a multi-phase source of AC is applied to the stator windings, producing a rotating field. And a separate DC voltage is applied to the rotor windings, producing an independent magnetic field. Nah, ini untuk motor-motor yang diperlukan putaran yang tepat, ya, seperti membangkitkan tadi, ya, untuk memainkan lagu di piringan hitam, ya, dan sebagainya. Kalau putarannya lambat, nanti ngeleor lagunya, ya. Maka diperlukan motor-motor yang sinkron. Maka motor sinkron itu, ini armatur di tengah ini diberi listrik tersendiri. Sehingga dia tidak membutuhkan relative motion. Sehingga dia tetap berputar bersama dengan putaran dari medan magnet. There is no need for relative motion here. The synchronous motor is so designed that the rotor and the field rotate at the same speed. This is of importance when synchronous motors are used to drive equipment requiring this characteristic. Now to summarize, all rotating generators produce